Hello ma, good evening my dear students. ఈ ప్రాబ్లంలో రిడక్షన్ వన్ ఆఫ్ ద రిడక్షన్ ప్రాబ్లమ్ రిలేటెడ్ టు ది రిడక్షన్ ప్రాబ్లం సీకెంట్ పవర్ ఎన్ఎక్స్ డిఎక్స్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను. ఓకే, యాక్చువల్గా ఇంకా హెన్స్ రెడ్యూస్ దట్ సీకెంట్ పవర్ 5 ఆల్సో మా ఇంకా క్వశ్చన్ ఉంది. హెన్స్ రెడ్యూస్ దట్ సీకెంట్ పవర్ 5. ఓకే, ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను చూడండి. ఓకే, if in is equal to secant power nx dx, then in is equal to, we have to prove that this proof. Okay, given in is equal to secant power nx dx, secant power nx dx, దీన్ని ఎలా రాస్తున్నానో చూడండి. ఓకే, secant power n can be write it as secant power n minus 2x into secant square x dx. ఇలా రాసుకున్నాం. in is equal to, this is in the form of a power m into a power n ma. a power m into a power n formula is a power m plus n. ఆ ఫార్ములా ఉంది. a power n into a power n is a power m plus n. minus 2 plus 2 gets cancelled. secant power n మిగులుతుంది. ఓకేనా? after that we have to apply the integration by parts ma. this is f of x అనుకుంటాం, ఇది g of x అనుకుంటాం. integration by parts formula, that is integral of f of x into g of x dx. g of x dx is equal to f of x into integral of g of x dx minus integral of d by dx of f of x integral of g of x dx whole dx. ఓకేనా? ఈ ఫార్ములా అప్లై చేస్తాం. ఓకే, ఈ ఫంక్షన్ f of x అనుకుందాం, ఇది g of x అనుకున్నాం కదా. ఈ ఫార్ములా అప్లై చేస్తాం. దట్ ఈస్ in is equal to f of x into integral of g of x dx. f of x is secant power n minus 2x into integral of g of x is integral of secant square x dx minus integral of derivation of f of x d by dx of f of x is secant power n minus 2, secant power n minus 2x into integral of g of x ma. integral of g of x is integral of secant square x dx whole dx. ఓకేనా? నౌ ఇంటిగ్రేషన్ డిఫరెన్సియేషన్ చేసుకుంటూ వెళ్దాం. in is equal to, this is take it as it is ma. secant power n minus 2x is take it as it is. there is no differentiation or integration. now come to this integral of secant square x dx. secant square x dx formula is, here I am writing the formulas ma. integral of secant square x dx is equal to tan x plus c. integral of secant square x dx is tan x. ఆ ఫార్ములా అప్లై చేద్దాం. దిస్ ఈజ్ tan x minus integral of, come to the derivation part ma. d by dx of this is in the form of x power n. d by dx of x power n is d by dx of x power n is n into x power n minus 1. in place of x here we have secant x. this is in the form of x power n, that is n into x power n minus 1. here n is n minus 2. so again we take the inner differentiation of secant x ma. that is d by dx of secant x is secant x into tan x. ఓకేనా? ఈ ఫార్ములాస్ అన్నీ అప్లై చేద్దాం. దిస్ ఈస్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎక్స్ పవర్ ఎన్ మా. ఎక్స్ ఈజ్ secant x. సో n into x power n minus 1. n is here n minus 2. so apply this formula. n minus 2 into x power, that is secant x power n minus 1. n minus 1. n is n minus 2 minus 1 into, in place of x here we have secant x.
So we take the inner differentiation, that is d by dx of secant x. Up to this differentiation completed for this function. Next come to this. Integral of secant square x dx is equal to, already we know that is the tan x plus c. This is tan x whole dx. Okay. That implies secant power n minus 2x into tan x minus this n minus 2 is a constant, take out బయటికి రాద్దాం. ఇంకేం మిగులుతుందమ్మా, secant power n minus 2 minus 1, that is n minus 3x into d by dx of secant x. d by dx of secant x is secant x into tan x. secant x into tan x. Already we have the tan x. The tan x is taken directly into dx. That is secant power n minus 2x into tan x minus n minus 2 into integral of, come here ma, this is in the form of a power m into a power n. a power m into a power n is a power m into a power n is a power m plus n minus 3 plus 1. Okay na? That is secant power n minus 3 plus 1 dx into tan x into tan x. Tan x into tan x is tan square x dx. Okay. Again this tan square x is also converted in terms of secant ma. We know that identity secant square theta minus tan square theta is equal to 1. Secant square theta, this plus 1 is the transfer this side, minus 1 is equal to tan square theta. Okay. This tan square x can be written as secant square x minus 1. ఈ formula apply చేద్దాం. That implies in is equal to secant power n minus 2x into tan x minus n minus 2 into secant power n minus 3 plus 1 is n minus 2x into, this is a tan square x is secant square x minus 1. Secant square x minus 1 whole dx. Okay. Next ma, take the multiplication here. This is a completely one function. This complete function is multiplied with secant square x and multiplied with 1. Okay na? Secant square x తో multiply చేద్దాం, 1 తో multiply చేద్దాం. అప్పుడు ఏమవుతుంది, this is secant power n minus 2x into tan x minus n minus 2 into secant square, n minus 2 into secant power n minus 2x into secant square x. secant square x తో మల్టిప్లై చేసాం. ఫస్ట్ ఇంటిగ్రేషన్ రాసాం కాబట్టి కంపల్సరీ dx తీసుకోవాలి. దిస్ కంప్లీట్ ఫంక్షన్ ఈజ్ మల్టిప్లైడ్ విత్ మైనస్ 1 మా, మైనస్ ఇంటూ మైనస్ అప్పుడు ఏమవుతుంది, ప్లస్ n minus 2 into integral of secant power n minus 2x into 1. 1 is something as it is, secant power n minus 2 into 1 as it is into dx. Okay. That is secant power n minus 2x into tan x minus n minus 2 into, this is a power m into a power n. Already we have the formula a power m plus n ma. Secant power n minus 2 plus 2 whole x dx, whole dx. Okay. Plus n minus 2 into, this is secant power n minus 2x dx. Minus 2 plus 2 cancel అయిపోతుంది. ఇంకేం మిగులుతుంది మా, secant power n minus 2x into tan x minus n minus 2 into secant power nx dx plus n minus 2 into secant power n minus 2x dx మిగులుతుంది. ఇక్కడ నుండి చూడండి మా, we know that in is equal to secant power n. in is equal to secant power n. secant power n minus 1 ఉంటే in minus 1 రాసుకోవచ్చు. secant power n minus 2 ఉంటే
ఐఎన్ మైనస్ 2 రాసుకోవచ్చు. ఇక్కడ చూడండి సీకెంట్ పవర్ ఎన్ ఉంది, సో ఈ టేక్ ఇట్ యాజ్ ఐఎన్. ఇక్కడ ఏముంది సీకెంట్ పవర్ ఎన్ మైనస్ 2 ఉంది, ఎన్ మైనస్ 2 ఉంది కాబట్టి ఐఎన్ మైనస్ 2 రాసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ స్టెప్లో అది చేద్దాం. ఓకే, దట్ ఈజ్ ఐఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు secant power n minus 2x into tan x minus n minus 2 into this is secant power n, so in plus n minus 2 into secant power n minus 2 ma, so this is in minus 2. Okay, already in the left hand side we have in, this minus n minus 2 in is a transfer that side only, in minus n minus 2 is transfer this side becomes plus n minus 2 into in is equal to, in this side remaining this and this, take it directly, secant power n minus 2x into tan x plus n minus 2 into in minus 2. From these two take in common, this no, that implies in కామన్ వెళ్ళిపోతే ఏం మిగులుతుంది 1 ప్లస్ n minus 2, 1 plus n minus 2 is equal to, in this side take it directly మా, ఏం లేదు యాజ్ ఇట్ ఈస్ తీసుకుంటాం in minus 2. ఓకే, n minus 2 plus 1 is n minus 2 plus 1 is n minus 1 అమ్మా, n minus 1 is equal to, ఈ సైడ్ యాజ్ ఇట్ ఈజ్ రాస్తాం ప్లస్ n minus 2 into in minus 2. వీ హ్యావ్ జస్ట్ in ఓన్లీ, మనం ప్రూవ్ చేయాల్సిన ఐఎన్ఏ కదా. సో దిస్ n minus 1 ఈజ్ ద ట్రాన్స్ఫర్ దట్ సైడ్, ఇంటూ ఉందమ్మా, ఇటు తీసుకెళ్తే ఏమవుతుంది డివిజన్లోకి వెళ్ళిపోతుంది. దట్ ఈజ్ సీకెంట్ పవర్ n minus 2x into tan x by n minus 1 ప్లస్ ఆల్రెడీ n minus 2 ఉంది, ఇంటూ n minus 1 ఇటు తీసుకొస్తే డివిజన్ బై n minus 1 ఇంటూ in minus 2, హెన్స్ ప్రూవ్. ఆల్రెడీ ప్రూవ్ అయిపోయింది. క్వశ్చన్లో ఇంకేం అడిగారమ్మా, హెన్స్ డెడ్యూస్ దట్ secant power 5, secant power 5 means put n equal to 5 amma, put n is equal to 5 in the above, I5 equal to secant power 5 minus 2, that is secant cube x into tan x by 5 minus 1 is 4 plus 5 minus 2 is 3 by 5 minus 1 is 4 into I5 minus 2 I3. Again we need I3 ma, I3 అంటే ఏం లేదు, n ప్లేస్లో 3 సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి ఇదే ఫార్ములాలో. ఓకే, దట్ ఈజ్ secant cube x into tan x by 4 plus 3 by 4 into I3. How we get I3? Substitute n equal to 3 ma, n ప్లేస్లో 3 సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం. దట్ ఈజ్ secant power 3 minus 2, 3 minus 2 is 1, secant power 1x is secant x only into tan x by 3 minus 1 is 2 plus 3 minus 2 ma, 3 minus 2 is 1 by 3 minus 1 is 2 into I3 minus 2, I3 minus 2 is I1. Okay, that implies secant cube x into tan x by 4, this 3 by 4 is a transfer inside, 3 by 4 2s are 8 into secant x into tan x plus 3 1s are 3 by 4 2s are 8 into I1. How we get I1 value? Substitute n equal to 1 ma, ఈ ఫార్ములాలో n equal to 1 పెట్టవచ్చు. అందుకనే ఏం చేయొచ్చు అంటే in is equal to, we know that secant power nx తెలిసిందే కదా, we need I1 అంటే n ప్లేస్లో 1 పెట్టాలి. దట్ ఈజ్ ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ secant x dx, n ప్లేస్లో 1 పెడతాయి. ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ secant x మనకు ఆల్రెడీ ఫార్ములా తెలుసు, ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ secant x ఈజ్ log mod secant x ప్లస్ tan x ప్లస్ c.
ఓకే, I1 ప్లేస్లో ఈ ఫార్ములా సబ్స్టిట్యూట్ చేయొచ్చు. దట్ ఇంప్లాయిస్ దిస్ ఈజ్ I5 ఈక్వల్ టు secant cube x into tan x by 4 plus 3/8 into secant x into tan x plus 3/8 into I1 is log mod secant x plus tan x plus c. ఓకే, థ్యాంక్ యూ అమ్మా. ఏదైనా డౌట్ ఉంటే ఖచ్చితంగా కామెంట్ చేయండి అమ్మా, నేను రిప్లై ఇస్తాను. సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోకండి. థ్యాంక్ యూ.